Hi guys, welcome back to this channel. Mugamba mutya abalungi kansibirenti mwena muli bulungi. So today's topic tugenda kwogera ku ngeri gye tusobola okulongoosa skin zaffe. Skin nobeera ne ka skin nga kalungi nga temuli yadde chemicals, but we are going to use 100% natural products, ebintu byoba osobola okufuna ewaka ewuwo ku ssente entono osobola okuba nga nawe ofuna ka skin nga kalungi. So you see my skin yange ngikozesa 100% natural products. So leero tugenda kutunuulira engeri gy'osobola okuba nga ofuna skin eno with just avocado oba mu Luganda bwe tuyita avocado. So ogenda kufuna avocado nga olaba avocado waffe yuno ayengedde obulungi, osobola okufuna ku nusu bitaano zokka ofuna avocado omulungi bw'ati. Then ofune akambe, tugenda kufuna akambe, bintu bitono nnyo bye weetaaga, ejjiiko, then ne kabawero tugenda okuba nga tukola ki nga tusotteramu. So essaawa zino ogenda kukwata avocado ono omusalemu wakati like this. This is our avocado. Then we'll take it off ono bwosazeemu omuggyemu. I don't know if you're seeing this, but oba olina okumuggyemu like this. Take him bowel. Bintu si bizibu, just byangu kiwulira. Ng'omaliriza okumugyamu tumutadde mu bawel, then tugenda kumunyiga. So guys, ng'omaze okusota over, ogenda kukwata over gw'osose oteeke ku face yo like this. Kati avocado mask yaffe tumaze ogiteekako right now. So tugenda kulinda eddakiika 15 ku 2 tusobole okulaba nga tufuna results ennungi. Bw'oba ojjako eno face mask olina kukozesa mazzi gagabuguma. So that's what you should use on your face nga ojjako mask ya. Ovono ekirala ayambako obutakaddiwa. Nobeera n'emyaka 4 naye ng'oli akutunulira kagamba n'emyaka 22. Okitegeera. So now olina okukozesa for a younger look kubanga ofaanana buto, odde buto. You're going to tell there is a very big difference. Kati eddakiika zaffe ziggweyo, you understand? So ova waffe tumaze okumwesiiga era ogenda labawo enjawulo before and after. Making sure nti bw'obeera ekintu ky'okozesa in most cases ku face yo n'obulago obutampingako katono. Skin looks, eno skin yange bweti bwefaanana, temuli kintu kyonna wabula naabyemu n'amazzi agabuguma nga avocado abaddeko okumala eddakiika 20. Then after nemunaabamu n'amazzi agabuguma. So kyetugenda okukola after, I'm going to get my moisturizer, then muteekeko to get okwewala skin. So this is enough. Kano kamala okwewala skin eri cracked. So after oteekako okisiiga moisturizer. Kyetegeeza nti ekintu kyonna kwekiweesiiga mu face osobola okiteeka. So this is what I use. So nenda keesiiga and kyekyo guys, ekyo kyokka kye weetaaga okwachivinga oba okufuna ka skin nga kali perfect, temuli mbalabe